Good morning, students. Uh, Today we are going to discuss about the physics for information science, common for CSE and IT. So, physics for information science subject. We are going to discuss about the Unit One, Part B questions. So, these are the question only will come for the Unit One. What is Unit One? Unit One is a electrical property of materials. So what is the subject code of this subject? Physics for Information Science, PH 8252. So unit 1 is the electrical property of materials. So following topics are there in the unit 1: electrical properties of material, classical free electron theory, expression for electrical conductivity, thermal conductivity expression, Weidmann-Franz law, success and failure, electrons in metals, particle in three-dimensional box, degenerate states, Fermi-Dirac statics, density of energy states, electron in periodic potential, energy band in solids, tight binding approximation, electron effective mass and concept of hole. Here now we are going to discuss about the part B question from the unit 1, electrical property of material. So what are the questions are expecting from the unit 1? Define, the first question is define electrical conductivity obtained on expression for electrical conductivity by free electron theory. So this question we have to write about the electrical conductivity derivation. Second question, state and prove Weidmann-Franz law. So this question we have to write the Weidmann-Franz law statement plus and derivation. Third question, state the assumption of the classical free electron model. So what is classical free electron theory we have to write, and the assumption we have to write. Fifth question, list the drawbacks of classical free electron theory. Here we have to write only the drawbacks of the classical free electron theory. Sixth question, obtain the Weidmann-Franz law. So obtain the Weidmann-Franz law means the same, it is also same like that. Question number 2, derivation of the Weidmann-Franz law. Seventh question, find the expression for Lorentz number. So Lorentz number derivation we have to write. So Lorentz number, how it came means it came from the Weidmann-Franz law. So we have to write the Weidmann-Franz law with Lorentz number, both we have to write. Eighth question, what are the postulates of classical free electron theory? So this question we have to write the only the postulates of classical free electron theory. The ninth question, calculation of carrier concentration. So carrier concentration derivation. So 10th question, deduce an expression for thermal conductivity of conducting materials. So thermal conductivity derivation we have to write. 11th question, obtain an expression for density of states. Density of state derivation we have to write. Explain the Fermi-Dirac distribution function and how varies with temperature. So Fermi-Dirac distribution definition with derivation we have to write. So thank you one and all. Whenever we are going to write the part B question, first we have to discuss see about the marks, how many marks for the particular question, because based upon the mark allotment only we have to write the answer. We don't want to write extra things. Suppose they are asking the only drawbacks of classical free electron theory in the fifth question means only we have to write the drawbacks, because within bracket they will mention the it is 6 mark or 4 mark or 8 mark. So everything we have to write based upon the particular question, how many mark is allotted, based upon that only we have to write the answer. That is very very important for part B questions. Only this 12 question only possible for the unit 1 electrical property of materials. Generally all the chapter
according to the syllabus, if you study only the first 5 question means easily you can attend the one question from the part B in each unit. ஸோ எல்லா யூனிட்லேயுமே வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். இங்கே 12 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. சிலபஸ் பிரகாரம் நீ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸை மட்டும் த்ரோ பண்ணால் கூட போதும். ஈஸியாக வந்து நீ வந்து ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியும் பிக் கொஸ்டினில். ஏன்னா உனக்கு வந்து பார்ட் பிங்கிறது எய்தரார் கொஸ்டின். யூனிட் இப்போ 1 எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதில் வந்து கட்டாயம் ஒரு 2 கொஸ்டின்ஸ் பார்ட் பி கொஸ்டின்ஸ் வரும் எய்தரார் டைப்பில். அப்போ நீ ஃபஸ்ட்டு 5 கொஸ்டின்ஸ் அக்கார்டிங் டு சிலபஸ் நீ படிச்சிட்டேன்னா ஈஸிலி யூ கேன் அட்டன் த ஒன் பார்ட் பி கொஸ்டின் ஃப்ரம் த கொஸ்டின் பேப்பர். இப்போ கொஸ்டின் பொதுவாக அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது எவ்வளோ மார்க் கேட்டிருக்கான் அப்படிங்கிறத நீ ப்ராக்கெட்டில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை பொறுத்து தான் நீ வந்து அதை ஆன்சர் பண்ணணும். நீ தேவையில்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் எழுதி வைக்கக்கூடாது. என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை தான் எழுதி வைக்கணும். அதுக்குரிய மார்க் தான் உனக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த 12 கொஸ்டின்ங்கிறது ஏன்னா வந்து யூனிட் 1ல் உள்ள 12 கொஸ்டின், யூனிட் 1ல் உள்ள கொஸ்டின்ஸு பார்த்துக்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.